Select ointment is the combination of two medicines that is primarily used to treat eczema and psoriasis. Eczema is a condition in which skin patches become inflamed and easily cracked and dropped. Hey, ಮಾಡೆ ಇವತ್ತು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಿಶಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೊಂಬರ ಇಲ್ಲ 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 ನೀನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಬೇಕು ಹಲೋ 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 ಹಾಂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಂ ನೋಡಿ 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 ಮೈಕ್ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಂ ಬಟ್ ನೀವೇನು ರೆಸ್ಪಾಂಡೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ಹಲೋ 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 ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರ್ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಒಂಚೂರು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ಹಾಂ ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಲಿ ಆನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಂ ಸರ್ health and safety factors. Please wear mask at all times. Please maintain the minimum social distance of 6 feet or 2 meters from all others at all times, particularly while in the large gathering. Okay. Please wash your own hands frequently with soap and water. Okay. Now, conversation in English between two or more people means it is exchange of ideas. Yes, sir. So this lesson is for those who are not fluent in English language. So what you have to do is you must start reading the lessons. Yes, sir. Now last class we had some lesson. Total. Tortoise. Sir. Can you read this now? Sir. A tortoise and a tortoise and ಅದನ್ನ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ಕೇಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓದಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬರ್ದಿರೋದು ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಓದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಓದಿ ನೋಡೋಣ tortoise and ಜೋರಾಗಿ ಓದಿ a tortoise and air rabbit here means rabbit
were two Here close, means rabbit. were two close friends. Ah, One day ah, one day there one day the hare invited the tortoise ah. to participate in running race. In a running race. In a running race to see who is faster Who is faster? than whom. Whom? It was necessary Ah, to reach ah, the other side of the hill ah, faster to ah. declare who is fa- faster. The race started. The hare was running faster and the tortoise was moving slow. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇರೋದು. Slower, slower. Slow here. What have you understood from this? ಅದೇ ಸರ್ the tortoise and rabbit was two friends. Ah, Where one day they meet and they want to know who is running in first, who will run first. ah, So they challenged and they made a Ah. race from Ah. both. And the tortoise sorry rabbit was started to run fast. Tortoise was slow. oh, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. okay. Next. Read this one. They felt a Bit, bit a bit tired. they felt A bit felt tired. they felt a bit tired Ah, and so declared to decided to relax. ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲರ್ ಇದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Ah, ಡಿಸೈಡ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ah, under the shadow of a tree. ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಂಡರ್ ದ ಶಾಡೋ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀ Ah, of a tree. one the way On the way. on the way Ah, while doing so while doing so, they the air fell fell asleep. Fell asleep. air fell asleep. The Ah. tortoise continually to move ಜೋರಾಗಿ slowly Ah, and steadily Ah, and reached reached. Ah. the other side of the hill. Ah, And it was just 10 feet away 10 feet away from the touching line. Ah, to win. to win. So what have you understood in this paragraph? Not only sir, both were start the race and rabbit Ah. felt Ah, little bit tired, ah, so he went to sleep. ah, And tortoise continue his race. ah. Continue he reached the end line Hmm. for 10 feet was the before reaching 10 feet was the reaching line. Position. Ah. Now read this one.
Inside this one. The hair. One minute, sir. Blow others. Okay. They the air which slept under tree Ah. wake up Hmm. after while After a while. after a while Hmm. the hare Ah. could not see the see the See the tortoise tortoise behind. tortoise behind and hence started running to reach the other side of the hill. Ah. But But here was surprised to see that the tortoise has already reached the finishing line on the other side of the hill. ah. That means what is the summary now? What you have read from the That only, sir. After a few minutes, the Ah. tortoise was wake up. The tortoise, not a rabbit, has been wake Hmm. and see around him. The tortoise was not saw, so he started running. And by reaching the end line, already tortoise was been crossed the reaching line, the first line. Ah. So what you learn from this story? That is called the moral of the story. Moral of this story means laziness should not be seen. ಓದಿ. One minute, sir. ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಬ್ಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Moral of the story. ಹಾ. Slow and steady to win the race. That means slow and steady to reach the race. Slow and steady to reach the race. To win the race. That means if you are continuously doing any work, even though it is slow, you will be able to reach the goal. That means for speaking English also, you have to read several times. Read the same passage again and again, so that you will get how to read the printed material. So you will get the pronunciation also. So the faster you read, you will be able to talk afterwards. Otherwise, you will not be able to speak at all. You see? So here what happens is, English is a different language from us. So we always use in Kannada. So all our friends, family, people, everybody will speak on using Kannada only. So we will not get the opportunity to speak in English. Yes, sir. Therefore, for speaking in English, what you have to do is, you should keep on talking in English only. Don't worry whether you are speaking right or wrong. While repeatedly listening to the others and answering the thing, you will be able to learn the language also. So let us take another lesson. Yes, sir. Read this one.
Can you read this one? Yes, sir. I'm seeing. Whether Once we are upon a hearing time- some background music? Yes, sir. I'm reading. I'm getting. Okay. Once upon a time, Ah, there was a king. ah, He ruled. he was Sir, Dane iradu. Okay. He was the ruler. He was a ruler of the western part Ah, of a southern country. country. Ah, One day he he went went on a short trip Ah, to the hilly region. Ah, in his kingdom. in his kingdom. When the king returned from the trip back to his palace, he started feeling pain in his feet. So now I will read the passage. After I stop, you reproduce the same thing. You read it looking at the screen only. You can read. Okay, sir. Once upon a time means ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ in Kannada. There was a king. That means ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ. Okay. He was the ruler of the western part of a southern country. That means he was ruling in the southern country, which was the western part. One day he went on a short trip to the hilly region in his kingdom. That means where there were hills, mountains, he went in that side for a short trip. Okay. When the king returned from the trip back to his palace, he started feeling pain in his feet. So when he came back from that trip, he was experiencing some pain in his feet. Feet means ಇದಲ್ವಾ ಸರ್ ಬೆನ್ನು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? We will go to the next page. He complained that. Sir, I'll read. Yeah, please read. He complained that his feet are paining. ಅದು ಓಕೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಬರ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 4,000-5,000ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿನೇ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಜೂಮ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ತರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಹಾ ಸರ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಜೂಮ್ ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಡ. ಸರಿ ಸರ್. ಆ ಥರ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಒಂದ್ 4,000 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ. ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅವ್ರು ಹಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಓದೋಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೋಡಿ ಓದಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀಸನ್ because of simple reason that it was the first time that he went for the trip in the hilly region the hilly region and the road that he went through was very rough and stony. He therefore ordered his people to cover every road of the entire kingdom with leather. So he said because his leg was paining and in the road there was lot of stones and rough. This one, it is not a this asphalted road, it was in the hills. So he said, why not cover the road everywhere using leather? Yes sir, understood. The minister felt ಸರ್ ಇವಾಗ ಬಂತು ಸರ್, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. please read. The minister felt that such ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನೀವು ಶಬ್ದ. The minister felt such a task was requires the skin of survive those several thousand cutting cattle and also involves huge amount of money and was worried about who to tell this information to the king. So when he said that cover the roads everywhere using the leather skin, minister thought it requires killing of several thousand cattle. That means danagalana they have to kill and use their skin for placing it on the road. It requires huge amount of money also.
Only killing the cattle is not sufficient. We have to put the skin on the road. So, minister was worried about how to tell this information to the king. Next, read this. One of his wise servants, one of these wise servants wise servant declared to tell decided to tell the king to stop unnecessary killing of large number of cattle as well as cattle andre ಏನು sir? cattle andre ದನಗಳು. Okay. So they have to kill a large number of cattle. That means so many cows and ox they have to kill. Okay. Was as save unnecessary expenditure of money. That means that should not be done to cover all the roads because one is we have to kill so many animals plus we have to spend money for cover all the road with the skin of the animal. Yes. So read this. He told the king small price of leather. He told the king that a small piece of leather is sufficient enough to cover his feet. And there is no need to spend huge amount of money. The king was surprised. But later agreed to the suggestion to make the shoes for covering his feet. So one of the servant who was intelligent, he told the king that only small piece of leather is enough to cover the feet. Okay. So it requires less money also. So instead of covering all the roads by skin of animals, it is sufficient if you cover the feet with a small piece of skin of animal. That means it is something like they can make the shoes. Yeah, shoes and cover the feet of the king. Yeah, to stop the killing of lions. So what do you learn from this? The moral of the story is change yourself to change the world. That means see, instead of covering the roads all over the world by animal skin, it is sufficient to cover the feet using a small piece of leather, maybe in the form of a shoe. So he advised the king not to travel in barefoot, but wear a shoe made out of the skin of the animal, so that he will be able to walk in hilly regions, in rough roads, in stony roads, etc. Yes, sir. You are able to follow? Rough road, sir. You want to read again? Yes, sir. I'll read. You will send that to no, sir. WhatsApp. Yeah. So you must read several times so that your reading practice will come. You see, that is important.
Yeah, sir. Before you have sent it, na, sir, I have read, sir. Yeah. Now this one, read this one. One second. Two men. Now it came, sir. Two men were walking along a summer day. Two men were walking along on a summer day. One second, sir. Two men were. Why you are not seeing or what? No, it's a blinking, sir. Screen is blinking. Blink ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅದು. ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆನ್ ಎ ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ. So it because too hot of well wall a few further ways say large banyan tree. ಇಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಸರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓದ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. Below the tree under this its head. See, two men were walking along a summer day. Along on a summer day. Walking along means they are walking together. Yes, sir. On a summer day. Soon, it became too hot to walk any further. Any further. They saw a large banyan tree. They saw a large banyan tree. They slept below the tree. Under its shade. That means because it was a hot day, when they were walking, it became more hot. So they want to take rest. So they saw a large banyan tree. Banyan tree means alada mara. Okay, sir. So in the shade means nerulu, marad nerulu. ಗೊತ್ತಾಗ ಸರ್. So they slept under the tree. In its under the shade. When they woke up, gazing up into the branches, one man said to the other. What a useless tree is this. It does not have fruit or nuts that we can eat. The tree replied that it is extremely useful as it provides shelter for people to relax under its shadow against the extreme heat from the sun. See, in those days
even trees and animals also they were speaking. Sir, yes. So when these two people they slept under the tree, when they woke up, one man was looking at the branches of the tree Yes, to sir. see whether there is any fruit that they can eat. So one man telling that this tree doesn't have any fruit or Fruits nuts and nuts. Yeah. that we can eat. Yes, sir. So when the tree heard this, it replied. It replied. So tree said, it is extremely useful because it provides shelter for people to relax It under provides its shelter. shadow Sir. against the extreme heat of the sun. Sir. If tree is not there, they cannot have the shade. Shade and relax. What is the moral of this story? What is the moral of the story? Can you read that one? Yes, sir. Still, it's one. The moral of the story is never criticize the nature which has a purpose. Which has a purpose. That means in nature, whatever is there, it is there for a purpose. Sir. So we should not criticize the nature. Criticize means that means see we said that these people are telling that that banyan tree was useless because it doesn't have the fruits that they can eat. Yes, sir. So the purpose of banyan tree is not to give the fruit so that people can eat. Yeah. It only gives the shadow, so it will help people to relax in the hot sun because it can provide shadow. Sir, understood. So there will be different plants which will give fruits, which will give something else, etc. So they may not be able to give the shadow so much. Okay, sir. Now read this. Tomatoes, sir. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. You know what is who is he? Famous. He invented the first incandescent lamp. That means before this LED bulbs came, Sir. there were bulbs which had some filament inside. Sir. So that bulb is called incandescent lamp. Okay. Thomas has been invented, sir. So Thomas Alva Edison. Go there. Sir, Thomas Edison. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Edison tried 10,000 methods. Okay, sir. Tried. Thomas Alva Edison. Tried 10,000 methods to make an incandescent lamp. Incandescent lamp. He was successful. He was successful in his 10,000 and first attempt. 10,000 first attempt. That means light bulb. Yeah, to produce a light bulb. That means he tried 10,000 different methods to make the bulb. Yes. But all of them did not work. So the next one, that is after 10,000, it is plus 1. In that attempt, he produced the light bulb. Okay. So Edison then stated confidently. Edison then stated confidently that he now
Now he now knows he now knows that there are that there are 10,000 methods 10,000 methods by which by which an incandescent light bulb an incandescent light bulb cannot be built, cannot be built, and and there is only one method there is only one method by which it can be built. by which it can be built. So after producing the lamp, Edison So, told that sir, there are 10,000 methods using which we cannot make a bulb. so sir, sentence bandilla. Edison then stated confidently Edison then stated confidently that he now knows that there are 10,000 methods that there are 10,000 methods by which an incandescent light bulb by which an incandescent light bulb cannot be built, and there is only one method by which it can be built. So what is the moral of the story? What is the moral of the story? Can you read Sir, that bandila one? alla. Moral of the story bandila sir. The moral of the story is further Failures are stepping stones for success. So that means because you failed in doing that particular job, you should not keep quiet. Edison tried 10,000 times and he failed. Next time only he was able to be successful in making the bulb. So every failure you must use it as a stepping stone. Stepping stone means what? Stepping stone ಅದೇ ಬಲ್ಪ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಬಲ್ಪ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತುತ್ತೀವಲ್ಲ ಹತ್ತದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸರ್. ಅದು ಎವರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋರು, ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗೋದು ದೇವರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಇದು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಟೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬೆಟ್ಟ. ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್. So the failures, each failure is a stone, stepping stone. It is like one step, second step, third step, like that. So because there is failure, you should not keep quiet. You should repeatedly try different methods. So Edison tried 10,000 times, not one or two, but he could not succeed. He could not make the bulb. After 10,000 attempts, next attempt he produced the bulb. So he said that there are 10,000 methods using which we cannot make a electric bulb, but there is one method by which we can make the electric bulb. Yes, sir. So that is the moral of the story. So failures are stepping stones for success. Okay. Can you read this one? Once there was a shepherd boy. Okay, sir. Shepherd boy who was looking after a flock of sheep.
He was looking after a flock of sheep. a flock of sheep. One day he fell Bored bored and decided to play a trick and decided to play a trick on the villagers. on the villagers. He shouted, Help, "Help, wolf, wolf." help, help, wolf, wolf. The The villagers villagers heard his cries heard his cries and rushed out of the village and rushed out of the village to help the shepherd boy. to help the shepherd boy. The village, When they reached him, when they reached him, they asked, Where is "Where is the wolf?" the wolf? The shepherd boy laughed loudly. Shepherd boy laughed loudly. He said, He said, "Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. ha ha ha, flute, I fooled all of you. fooled all of you. I was only playing a trick on you." I was playing a trick on you. A few days later, A few days later, the shepherd boy played this trick again. the shepherd boy played the trick again. Again he cried. Sir, Again he cried, "Help, help, wolf, help, help, wolf, wolf, wolf." wolf, wolf. Again, Again the villagers rushed to the hill, rushed up the hill to help him, and again they found that they found that the boy had tricked them. the boy had tricked them. They were very angry They were very angry with him with him for being so naughty. for being so naughty. Then, sometimes later, a wolf went into the field. a wolf went to the field. The wolf attacked one sheep, The wolf attacked one sheep, and then another, and then another, and then another. and then another. The shepherd Boy ran towards the village, shouting, "Help, help, 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 wolf, help, wolf, help, somebody." The villagers heard his cries, The villagers heard his cry, but they laughed because they thought it was another trick. they thought it was another trick. The boy ran to the nearest villager The boy ran to the nearest villager and said, and said, "A wolf is attacking the sheep." "The wolf is attacking the sheep. I lied before, but this time it is true. Sir? But this time it is But this true. time they It proved is true. it is Finally, Finally, the villagers went to look. a villager went to look. It was true. It was true. They could see the wolf running away They could see the wolf running away and many dead sheep lying on the grass. and many dead sheep lying on the grass. What is the moral of this story? What is the moral of the story? We may not believe someone who often tell
We may not believe someone who often tells lies, even when he tells the truth. So that means you should not tell lies to anybody at all. If you tell truth only, people will believe you. If you tell lies several times, then they will not believe you even if you tell the truth. Sir, understood. Sir, do you have this everything? Do ಇವೆಲ್ಲ PDF ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಅಲ್ಲ, PDF ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆ ತರ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ PDF ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆಫ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ there is mistake in the your mobile itself. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳದ್ದೆಲ್ಲ. ಈ ವಿಪ್ರೋ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಾಗ ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಝೂಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಏನು 4,000, 5,000, 6,000 ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಝೂಮ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರಿ ಸರ್, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಥರದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಕ್ಷರನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು PDF ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ PDF ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಪಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಅದಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹಂಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದೇ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಸರ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಸಾಕು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಹಿಂದೂ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಸರ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್? ಅದ್ಯಾವ್ದು ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ನೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸರ್? ರೀಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸರ್, ಅದೇ ರೈಟಿಂಗ್. ಆಗ ರೀಡಿಂಗು ರೈಟಿಂಗು ಇದು ಬಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸರ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏನ್ 8:45 ಆಗ್ತಾ ಬಂತ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವ ಇವತ್ತು? ಸರ್, ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಂಡೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೊಡೋರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ತರ ನನಗೆ ಝೂಮ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರವ. ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅಂತದೊಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ.
ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸರ್. ಅಷ್ಟಿರೋದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ ಮೇನ್ ಬೇಕಿದ್ದು. ಅದೇ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ನೀವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಫಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಂತವಾಗೂ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಈ ಕಥೆನ ಇದು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸರ್, ರೈಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಅದೇ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರೀಡಿಂಗು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ರೈಟಿಂಗು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಸೆವರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದಾಗತ್ತೆ, ಓದ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಓದೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪಿಸ್ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ? ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಓದೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ನಿಮ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದಕ್ಕೆ, ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆತರ ಮಾಡಿ. ಮಂಡೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಮಂಡೇ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಂಡೇ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹುಡುಕಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಸರ್ ನಾಳೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ನಾಳೆ ನಂಗೊಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓದಕ್ಕೆ ತಡವರಿಸ್ತೀರ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸರಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಂಡೇ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 2-4 ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಅದನ್ನ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೆಯೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋದನ್ನೇ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೂ ಇಲ್ವಾ? ಮಂಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇನೂ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇನೂ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ, ಈ ವಾರ ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಸೊ ಮಂಡೇಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ್ದಾರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ನೋಡಿ. ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ 1 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರೋದು. ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇಲ್ ಅಂತ, ಬೈ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಝೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸರ್.